They do not have any hens or pigs or whatever else. This dog is the only creature that lives here except them and bears. Last year there were 3 dogs as far as I remember. One was killed by a bear, another one ran away. So that's the last dog they have here. That's a log cabin where they are living. It's a very old house, almost 100 years old. And in their household they also have an abandoned shack, this one. And it's used basically for kitchen and as a workshop. A tiny door again. Quite difficult to come in. So that's a workshop. This log cabin was burning several years ago. Very few people come here in summer because of bad roads. That's why they have to grow food themselves. They mostly eat potatoes, carrots and other vegetables. And when somebody comes, somebody like us for example, we bring them meat. And when they have meat, it's kind of a celebration. And we are drying our tents and sleeping back there. Their lifestyle is very all peaceful, though it can be pretty dull. So they really appreciate when you bring them books, newspapers, whatever else. They read everything. Informational hunger, you know, that can be torture in some cases. That's how their place looks like. Now it's dark, so hopefully you'll appreciate it. There is a wash house. I'm 2 meters tall, and this door is just 1 meter. It's typical of Siberian villages. They do not use big doors because they need to preserve all the heat inside. So you won't find a house with large windows and doors. A Siberian wash house. Very difficult to come in if you're not a hobbit. Уютно, конечно. Да? Уютно. Баньку забыл снять. It is very, very small. Approximately 1.5 meters high. 3 meters long, 2 meters wide. That's how it looks like. No, another warehouse. Again, very small one. Very low ceilings. A lot of baskets over there. Moss was used to avoid frost here in winter. Log cabins, as everywhere in Siberian villages. There is almost no electricity here,
obviously no internet, so this bookshelf is their only entertainment, except vodka, of course. Each of these book was read, well, they say they read each of them for 5 or even more times, almost knowing them by heart. Different books. Something about Stalin repressions. Oh yeah. Such a diversity. See how old is it? It's all kind of curved. It's about to fall down. And when we were here last year, on the very top of this shelf there were bottles of vodka standing in a row. Basically, this place is pretty comfortable. They have a log cabin and several rooms there. You can play if you want. Sniper shot. They have several furnaces, and as Knyazevka is abandoned, for fuel they just use materials from abandoned log cabins and shacks. Right now they haven't prepared fuel for the winter, but when they do it, there are pieces of logs lying all around, 2 meters high and all 4 meters long. That's enough if you wanna survive Siberian winter. Sometimes people come here and they bring them fuel, gasoline, diesel fuel, even some electricity. They have a chainsaw and many other appliances, but they can't use it in most cases because there is no fuel. This is sort of a warehouse, lots of things lying all around. Some of them are extremely old, back from the USSR. If you want to live like a hermit, you always need a lot of things in your house to repair furnaces and log cabins, for preparing food. What I like most about this place is that they have a lot of birds' nests just under the roof. Here you can see one of them. It's very funny when you go out here in the morning and you see birds flying all around. You can see a Russian flag over there. Sometimes on this mast there are other flags. This place is pretty popular among ATV drivers, enduro drivers and jeepers of all kinds. And they consider it a nice idea to go to Knyazevka after heavy rains to prove that their cars are really good. And they have their own flags, symbols and all such kind of things. Last time when we came here there was some kind of a Happy Roger on this mast. You know, a pirate's flag, I mean, a black one with a skull. I forgot how is it called in English. О, нормально. Да и по. Сколько-то? 3. Да, конечно. Я думаю, я сделаю примерно так. And now we are passing place where previously homes were located. You can see all these hills and shacks not far away. So literally 20 years ago there were still houses, inhabited houses. And now there is nothing but grass and weed growing all around.
Here we come to a border between two abandoned villages, Knyazevka and Novoknyazevka, New Knyazevka. Here lies a river called Sigoza. In fact, not a river, but a creek. It's not our purpose to reach it. We should go further to a real river called Kirtovka. Difficult to pronounce it even for us. Names here are not Russian actually. They were given to rivers and forests and creeks by native inhabitants of these places. Their tribes lived there long ago and they are still living. But now they are further to the north on Vasyugan swamps. Here we are on a very, very far border of Vasyugan. First bare footprints on our way. And this time we are going the same way. Я думаю, что да, мост может загораживать просто. Справа, скорее всего, ловить надо в этом омутке. Ну, падаю нахуй в это. Ну, тут возраст, конечно. Да хуй там возраст, нахуй. 2 дня сидел там в машине, сосал, нахуй, блядь, нахуй. Какой нахуй возраст, нахуй. Летели, блядь. Тряпкой накрылись на какой-то, блядь. А хули они летят, нахуй. Все искусали, блядь. Вышел уже, поля начались. Думаю, как эти поля пройти, ёб твою мать. Нет силы, жарище, блядь, ёбаный в рот. Вот служу, нахуй, блядь, бутылку, полторашку, начерпнул, нахуй, блядь, попью, возле легче. Пройду, нахуй, опять, нахуй, пью. Вот ушел 13 километров, нахуй, опять полторашек, нахуй, служу воды выпил. Ё-моё, блядь, слушай. Ёб твою мать, нахуй. Что, даже не фильтровал, так выпил? Не, так прямо пью, нахуй, не сдох, А нихуя. зачем ее пить? Да слушай, Мы испокон веку и служ пили, нахуй. Здесь вообще хорошо в тайге, и вода чистая, и заразы никакой нету, и коронавируса нету. откуда он взялся? У нас, блядь, кроме медведя никого нет. А волки бывают? Да, Бывает. есть, нахуй. Ну, они Ну как они как надо? проходные. Они проходные, примерно идут где-нибудь оттуда и туда. Ну, в смысле, Живиться нечем, нахуй, вот они пошли. зато им там эти уже ханты живут, же, уже Тюмень там, нахуй. А там, а сейчас же они, сейчас бабки хантам охуенные платят за оленей там, нахуй. Поголовью оленей там, понимаешь, там, все там, а они сейчас уже не дураки. Это раньше они там, блядь, ага, за бутылку водки, нахуй, 10 соболей давали, или, блядь, песцов, штук 5 шкур, нахуй, блядь, нахуй. А сейчас нахуй им это нужно. Слушай, а говорите, есть, ну там, за Туем люди живут, а можешь там поконкретнее сказать, мы потом сходим к ним? Ну, где примерно, Вань, А где это баба, нахуй? включи карты. Слушай, я вот конкретно не знаю, я врать не буду, нахуй. Не, ну мы так примерно хотя бы, потому что мы-то по-любому сюда еще вернемся рано или поздно. Мы хотим за ту именно попасть. Мы сейчас-то не смогли из в лагере вы тут что ли? А? Вы куда хотите попасть? За Туй. А, лагерь нахуй там был. Да не, нет, Который год. Который дом отдыха, нет, что ли? концлагерь у нас здесь был, нахуй. Ну вот на концлагерь мы и хотим.
Вот, значит, как ездили, значит, как там ночевали в этом лагере, говорят, больше мы там хуй ночевать будем. Значит. Не, ну вот дурно. Еще, Вот знаешь, пиздец, колючка говорит, осталась. Колючка, Вышки такие нахуй. уже, ну, короче, уже не Жутко, сгнили, говорит, нахуй. мы ночь переночевали, иди по нам нахуй. Вот придается все, как будто, блядь, там стонут, кричат, говорит, нахуй. Говорит. Вот пиздец, нахуй. Жутко вот ночевали, говорит, больше там хуй ночевать будем. Деревня вот эта вот Князевка, она была, как тебе сказать, центральной усадьбой, нахуй. Ну, как не то, что раньше усадьбы уже не было. Ну, центральной. Здесь у нас церковь стояла. И вот с соседних деревень возили хоронить. Там вот у нас кладбище. Я хуй знаю, там на одно или второе мы не в курсе. Но здесь еще есть старое кладбище. И вот на него наткнулись, и вообще про него никто не знал в деревне. А когда проводили воду в это самое, ну, колонки эти делали, знаешь, подводку делали, бурили, нахуй. И когда копали, нахуй, траншеи, нахуй, и на это кладбище наткнулись, нахуй. А мы что-то пацанами, я не знаю, может, в каком я классе учился там, в 5-м, 6-м, хуй его знает. Короче, бегали по этим траншеям, а они копанули, нахуй, зацепили эти гробы, нахуй. Понял? А потом быстро закопали. И там интересно, блядь, вот я вот насколько помню, гроб над гробом вот так вот лежат. Понимаешь? И не то, что как вот у нас вот из досок, а там в долбленках в этих, нахуй. Там хуй знает сколько там лет этим нахуй. Ну пиздят, ёбана в рот. Что такое? Ага. Сейчас я. Композиции из натуральных экстрактов растений, которые животных боятся, нахуй. Растений боятся. Как огня, нахуй. Отрицательно воздействуют на органы дыхания, Может быть, и так, ага, зрение и обоняние животных. нахуй. Да ты перца занюхни. Там и зрение, и ну, нюх может, на самом потеряешь. деле есть, нахуй. А? Может, на самом деле. Леня, да наш медведь здесь лазит по бурелому, где какое там растение там ему там по глазам бьет, нахуй, он что, блядь, ломится. Нахуй. Красава. Теперь ты тоже на камеру кинул. О, это все вырезает, оставь. Правильно. А кто дорогой-то вообще занимается? Ее же, ну, Сидельников. Зимой. по зиме-то. А? Только Они- зимой, Они в конце августа. В конце августа начинают. что за ней-то, если не ухаживать, она вообще все кончится. Они только и делают, нахуй, больше никто, а ездить-то, нахуй, блядь, все, тоже, знаешь, сколько бригад, нахуй. Так, сейчас, пока Сидельниковцы не будет, нахуй, блядь, не начнут дорогу делать, никто сюда не поедет. А когда за дорогой ухаживали еще, ну, деревня жилая была, сюда пазик ездил или кто? Ну, леспромхоз, нахуй, я же в леспромхозе работал.
Не, ну это понятно, просто школа же была, значит, автобусы, наверное, ходили какие-то, да? Да нет, Ходил свою машину возили учеников. Не, автобус Тарский был, ходил. А одно время вот с автовокзала сюда автобус ходил. Ходил. Значит, парень приезжал. Ну, когда дорогу, за дорогу Ну, не смотрели. летом, ясно дело, только зимой. Летом я ничего не говорю. Дядя Вася, вы этим бруском ножи? Можете вытащить? Те как по-японски. Вы, может, по-немецки? Мастер-класс по сибирской заточке ножей. Я острие точить-то не умею, именно плоскую часть могу. А это твой же ножик там был? Мой. Не, в чехле, в чехле. Хлеба. А, твой, да? Да, Я тебе его подправил, ты потрогай, ну. он острый, вчера уже рыбу им чистил. Я его сегодня утром от безделия ширкал. Бриться нет, но бумагу точно уже режет. Легко так жить, нахуй. Что я тут таки до канале откололась. Ну, блядь, Рома 2 раза кинул, разъебал. Это он просто специально, чтобы нас успокоить, нахуй, чтобы мы пошли. Нахуй, да. А ты, блядь, лежит там, а тук-тук-тук-тук, да, блядь, сколько можно, нахуй. Бам, нахуй. Вышел, хуяк его, блядь, нахуй. Кидайте, нахуй. А ты что, хочешь так идти в трусах, что ли? Пока комаров нету, так, а там один уж. Тебе, блядь, нахуй, блядь, эти ебаные, нахуй, слепнем, нахуй, все ноги обледят, нахуй. Зато медведь, знаешь, как испугается, блядь. Ни разу такого не видел, блядь, Ну, блядь, опять. нахуй, он хуй, он лежит, нахуй, блядь. Да. Он сейчас такой жарой хуй будет ходить. Он так ночью лысый. Ночью выйдет, да, нахуй. Потом будет, нахуй, когда дождик такой моросит, нахуй, сырый, вот тогда он будет днем ходить. А в такую жару нет, он ходить не будет. Нынче хоть шишка есть, блядь, может по деревне ходить не будет, нахуй. Заебал, нахуй. Это, у коровника там же пирамида стоит какая-то. До сих пор. Это что за хрень? Короче, один москвич был, это он себе фигва устроил, вот ёбаный в рот, да. Что-то помню, про пилу что-то вы рассказывали. Максим, Ну, он себе ногу попилил. ногу себе подвелил, я ее первый раз увидел, но я ебанул. Он там зимовать Он хотел. начал вот это строить, нахуй. А что нахуй? Я говорю, ты что, ебанулся? Ты замерзли, что ли, в этой своей, блядь, чуме в этом, нахуй. А как вот живут, нахуй, на севере, чукчи. Я говорю, да ёб твою мать, нахуй, ты что, ебанулся? Там шкуром накрывает, а он с досок сбил. Ёб твою мать. Лучше бы землянку вырвал. Это Ну, я вот про них читал, принес, нахуй, у него, нахуй, еще знаешь, рисунок там, нахуй, тут такой, вот он по этому рисунку, нахуй, делал. ну Я там говорю, еще хуй ты, хуй жили ты, они, раньше жили там до революции, после революции. К ним же цивилизация пришла, хуй знает, когда она. Они, блядь, наверное, до 50-х годов, блядь, в Америку все на Аляску бегали, блядь. Меняли песцов за всякую хуйню. Дело не в этом. И вот у них примерно 3 чума, у хозяина 3 чума. Холодная, нахуй, и это самое там, другой продукты, нахуй, и в другой живут, нахуй. Вот баба рожает, нахуй, понял, собралась рожать, нахуй. Ее в холодную отвозят, нахуй, понял? Не может разродиться, доску на живот ложат, и 2 мужика давят, нахуй его, чтобы она выплюнула его. И все, и сутки она с этим ребенком. Если ребенок замерзнет, значит, так положено, Бог так. Если выживет, значит, будет жить, хуй чем заболеет. Нахуй. Суровый Там реально. пиздец. Какое, блядь, одно удовольствие. Ну что, мужики, давай прощаться. Ну, давай. Зачем прощаться? Да, я думаю, вернемся До новой еще. встречи. До Ну, новых куда встреч. прощаться? нахуй? Зимой приезжай на своей машине. Ну, Хорошо, блядь, как только так сразу. Ну, в Вырвемся. в декабре, может, к Новому году. Да.
К Новому году, конечно, не поедешь, но после Нового года. К Новому году сейчас охотничьих этих сигналов стрелять будем. Ну давай, мужик. Ага, Счастливо вам. Спасибо. Спасибо. Today we are leaving this peaceful place, and another long hike home awaits us. 35 kilometers to Otirka, and it's more than 30 degrees Celsius. That's gonna be hard. There was a tradition in Knyazivka. Each time when somebody was born, they planted a tree here. Now there are approximately 40 trees on this line. Was built in Knyazivka, and it's already approximately the third 100 years old. We are going to come in and check how does it look like. That's how it looks like inside. Totally destroyed. No rooms left. It's extremely difficult to go up there. Everything is broken. Понятно. А, тут скоба. Ну, это кстати. Оба. Двигайся, Вань. Хуй пролезешь. О, козырное место. We're just freaking small. Примета такая была. Давай туда. Чего нахуя? Чего такое паникин? Это, блядь, по умершему нахуй. Кто не умер. Бля, пацаны, это божественно. Чего он держит? Ну он не будет двигаться. Надо прихуярить его чем-нибудь. Lenin is alive. Lenin is always with us. Each time when they need water, they have to climb down there to fill in their baskets. Ну тебя нахуй, давай. Rescuing our comrade who doesn't have proper shoes for such road.